This is Kiev. The city has been taken over by the best of Britain's salesmen looking to expand into the Soviet market. The princess toured an exhibition aimed at showing Soviet citizens how a typical British family lives and works. She met businessmen representing some of the biggest names in British industry. They all see trade potential in this enormous country. Opening the exhibition, the princess said such an event would have been unthinkable just a few years ago. These British days would not have been possible without the dramatic and, to many, no doubt bewildering changes that are taking place in the Soviet Union and Europe today. I think it is important to regard the rapid changes as the restoration of natural levels of contacts between peoples and institutions in Eastern and Western Europe, which were temporarily interrupted. But those changes have not gone far enough or fast enough for some of the people here in the Ukraine. At the exhibition center and near her official guest house, the princess encountered demonstrators demanding more freedom from Communist Party control. Freedom of the airwaves makes 16 million Russians turn to the BBC World Service for news of their own country. At a mobile studio, the princess met program makers whose broadcasts to the Soviet Union were jammed only 3 years ago. The only jamming now was the crush to get on to the BBC's London bus. The clamour for leaflets left at least one Kiev policeman somewhat bewildered. Equally bewildering, a steel band playing Swan Lake. Last year, Kiev officials visited Birmingham. They were so taken with the music of the maestro drummers that they invited them back. Not even a downpour could dampen the enthusiasm of the audience. Kiev is a city still coming to terms with the Chernobyl nuclear disaster just 70 miles away. In a speech to Soviet and British businessmen and politicians, the princess said others should heed the lessons that Kiev had learned. Chernobyl also emphasized the danger of assuming that man can completely control natural forces. Pollution and ecological problems do not respect national boundaries. We must all be ready to admit to our mistakes and learn by them for the sake of future generations. Perhaps the princess had in mind the generation she had met at a Kiev kindergarten. All they had on their mind was remembering the words and the steps of their song and dance. It had been an historic trip for the princess. Question marks over the Soviet organization of the trip had at times left Buckingham Palace officials looking harassed. So, despite the magnetic fascination of a once secret superpower unveiling more and more of its land and its people, despite last week's unstinting praise of the British royal family by the official Soviet news agency, Foreign Office and Palace officials will think long and hard before committing themselves to a follow-up visit by the Queen.
the special military and research town of Kurchatov. Kurchatov cannot be found on any map, and until recently, its very existence was secret. All the testing is controlled from here. Access to the town is severely restricted. Even residents of local villages are not allowed in. The test ground's commanding officer is Lieutenant General Arkady Danilovich Ilyenko. Очень много было информации, и в настоящее время идет эта информация о тех результатах, которые принесли атомные взрывы Хиросима и Нагасаки. А люди, которые не сведущие, им все равно, они понимают, что атомный взрыв, все одинаковые. Поэтому они это сравнивают еще и с той информацией, которая имеется по Хиросиме и Нагасаки. Это тоже наводит какой-то страх. Вы знаете, в общем-то, я только что вот 3-ю неделю здесь лежу. У меня заболевание прямой кишки. Я тоже самое, значит, видела вот эти взрывы еще, когда были с выбросами, грибами. Сейчас мы их не видим, только слышим. Выбросы были. Вот недавно была комиссия у нас в Москве. Доказывают, что это не вредно для организма. Врачам виднее, наверное, тоже. Извините, пожалуйста, вы считаете, что то, что вы жили так близко от полигона, это повлияло на ваше здоровье, да? Конечно, безусловно. Если говорить о радиоактивном заражении, то мы неоднократно заявляли и еще раз заявляем о том, что радиоактивного заражения и влияния радиоактивности в настоящее время при проведении подземных взрывов на окружающее население нет. И соответствует радиоактивному фону по всей, как говорится, нашей стране. Вы можете здесь замерить, пожалуйста, если я знаю, что у вас есть приборы какие-то, вы нам не показываете, вы можете замерить, вы увидите, что у нас радиоактивный фон нормальный. Measurements of radioactivity confirm General Ilyenko's claim. Background radiation levels around the military town of Kurchatov are completely normal. But according to local people, there's a simple explanation. Test explosions are only conducted when the wind will carry eventual fallout in a particular direction. That direction has always been southwest, towards the villages on the other side of the test site. Обычно, когда взрыв делает, когда вот сейчас я стою лицом к полигону, вот когда взрыв начинает делать, это всегда с правой стороны. Когда ветер отсюда, вот всегда атомный или там какие-то у них взрывы получаются. The village of Sarzjal lies only a short distance from the southern edge of the test site. Background radiation levels here are twice as high as in Kurchatov. But most people in the village, including Nursamat, have often been exposed to much higher levels of radiation. Я с малых лет начал работать. Уже в 61-62 году на сенокосильных бригадах работал. Мы в это время, вот летом обычно, когда сено косим, мы обычно в сторону полигона. Там, когда вот после атомного взрыва стал большое озеро, там атомное озеро, мы сейчас их называем. Ну, мы там купались, с эту воду пили, рядом жили там. И постоянно там и сено косили вот 3-4 месяца весь лето. И вот до сих пор, до сегодняшнего вот так получается. Вот с этого вот я так думаю, что у меня несколько операций было. Сейчас у меня голос вот такой, на операции на горло делали. Totally uninformed of the dangers, many of the villagers actually visited the test sites after the early explosions. They even took away equipment that might be useful.
This TV cable still works today. Да, больше, ну вот где-то в 58-59 году, вот те года мы и брали. После испытания год не пускали туда, а потом все-таки же мы оставляли, военные подвигались дальше, но оставались, а мы оттуда вытаскивали, каждый использовали. Ну, потом каждого, значит, у кого возможность был транспорт, мы ездили, интересовались, где были взрывы. Там такой большой котлован, сделано котлован глубокий. Ну, мы не понимали, короче говоря, в те времена, что какой вреда будет, никто ничего не разъяснял, но это мы не знали, понятия не имели. Это понятие вот последнее, вот, когда вот стало уже года 2-3, что такой он, какой вреда. Ну, ездили, значит, некоторые товарищи в Москву, но там говорили, что, говорит, москвичи, говорит, от нас боятся, говорит, где находились взрывы, это люди, что с ним рядом находиться, то и другой. Ну, так был слух, а мы не понимали это, что он какой вреда будет для нас. Despite its dangers, access to the test site remains easy. What's more, the most fertile land in the region is right in the middle of the testing grounds. This was the traditional pasture land of the surrounding villages, and the local people were reluctant to give it up. So today, 70% of the testing ground is still being used for farming. Tepte қазір біздің малымыз, тепті жұмыскерлер барлығы сол әлгі зырып жасағанның өзінің арғы ішіне кіріп кетіп, шөп дайындап жүр, егін салып жүр, мал бағып жүр. Бұған ешкім назар аударып көрген жоқ. This is the region's capital, Semipalatinsk, about 125 miles from the test site. The cancer hospital here takes in patients from all around the test area. Cancer is 3 times as prevalent as elsewhere in the Soviet Union. В 1956 году как раз я работал, значит, бригадиром в системе совхоз, зерносовхоз был, все денежка. Приехал я бригадиром полеводской бригады работать. Было случай. Первый я приехал верхом, только привязал на стол, зашел, не мог открыть, меня выбросили в сторону. Я без памяти лежал. Оказывается, воздух, вот это, раздражение, аж лошадь испугался. Собака был, лай, прям сарай бежал. Вот я вижу. Вот первый раз вот это пользовались. Biz ana soda şöp şabıda ne mos kınıbımda şöp şab жүрміз. Андысанда мен 500 soda şöp şaptım бригада var. Sonra қазіргі уақытта андысанда командировкаға барамын. Бұзылып болғанда күн тұманданып қара тұман түсіп келеді. Ауа бұзылып. Бізге күні бұрын неге сендер аулақ кетіңдер деп жұмыс тоқтатып тастайды. Полигоннан басшылар. Ал кейінгі уақытта 200 километр жерде совхозға кетуге мәжбүр боламыз. Кетіңдер дейді. Ал тұман неттен кейін неше күннен кейін қайтып келесіз сол орынға? Оның кейін 3 күн, 4 күннен кейін қайтып барамыз. Сол орынға. Сол орын қайтадан жұмысқа кірісеміз. Сол әсер етіп жатқан шығармын, әсер етпесем мен мына рактан ауырдым міне. Енді оның жүрекпен ауырдым, мұның кейін ракпен ауырдым, енді бүгін міне бауырымның бүйрек қосылыпты, міне операционный үстелден кептім жаңа. Вот, пожалуйста, мы все больные, коллег вот лежит. 64 лет раз бы старый, здоровым человеком, как Бог должен быть. Вот я, пожалуйста. Одни ребра, одни скелеты вот лежат. These people are suffering from a weakening of the immune system
which means that even illnesses such as flu can be fatal. Local doctors describe this condition as radioactive AIDS. The hospital's chief oncologist is Dr. Albert Alexandrovich Donkara. Я считаю, что близость полигона к городу Семипалатинску и окружающей местности, конечно, он в определенной мере оказывает вредное воздействие на население. На животных, на все, на все, да, на весь мир. На все живое. Да, на все живое, да. Animals grazing and drinking on and around the test site are frequently affected in bizarre ways. Stories of sheep suddenly shedding their wool are commonplace. Солардың маңайында жайылымда болған малдардың жаппай өлуі де жиі кездесіп келеді. 83 жылы Шаған совхозынан бір мезгілде 177 жылқы өлді. Bir-екі күннің ішінде. Сол сияқты мынау Молдағалиев совхозынан 51 жылқы, біздің Тельман атындағы совхоздан 26 жылқы сол бір мезгілде өліп қалды. Райкомның секретары қайтадан мені осында жіберді. Өйткені мал біріне-бірі қосылып кеткен, адамдардың арасында келіспеушілік бар, осыны тексеріп. Мен осында келгеннен кейін көзіме түскені, сол қалып қойған ит, мысықтар, бірен саран малдар қалған, даладағы аңдар, осылардың барлығында жүндері сыпырылып қапты. Күйіп. Ал енді сол как-раз сол бетте осы Тельман совхозында біреу бір қасқыратып әкелді. Мына Қарақорық деген жерде. Әлгінің үстінде жүн жоқ. Енді келер қыста мен осында ептеген аңшылығым бар. Осы жерде аң аулап жүрсем, қояндар сарала. Ал бұрынғы күйіп қалған орнына басқа жүн шыққан. Мінекей мұның әсері ненің водородный бомбының осындай. So why do the shepherds continue to graze their sheep on the testing grounds? And why do the authorities allow it? Мұны қазір қойды бағып жүрсіңіз. Неге осы жерде бағып жүрсіңіз? Басқа жерде бағып болмай ма? Жайлау ғой бұл. Жайлау ма? Ал енді мұны полигонға мал бағамыз дейді. Сонда елде басқа жер жоқ па? Совхозда мал көп қой енді. Жер жағы полигонға өте жақын отырғызбайды. Өте жақын отырғызбайды. Я считаю, что там, где скот пасется, и там, где сено косят, это, в общем-то, безопасно, если не нарушают порядок, который нами установлен. И, ну, я бы не сказал, что нарушает, как говорится, но я еще раз повторяю, потому что мы не замечаем, если не нарушают. When the Soviet Union began its desperate race for the bomb immediately after World War II, Stalin demanded that everything be sacrificed for speed. The priority was closing the gap with the Americans. Safety considerations had to take second place. A clamp of secrecy was placed over the whole region, and the city of Semipalatinsk was closed to foreigners. Local Communist Party officials became guardians of the Soviet Union's atomic secrets. Novelist and poet Olchaz Suleimanov is now a member of the Supreme Soviet of Kazakhstan. Это было закрытые области.
Потому что Семипалатинская область, она вся напичкана полигонами разными. Не только атомными, но и ракетные полигоны, танковые и прочие. Там на каждом километре войска стоят, закопанные в землю. И поэтому туда иностранцев не пускали никогда. With Glasnost, foreign journalists have been permitted limited access for the first time since the 40s. But has the former attitude to safety also changed? 300,000 people live here in Semipalatinsk, less vulnerable to radiation than the villagers, but still at risk. When the bombs are set off 120 miles away on the test site, windows and teacups rattle and plaster falls from the ceilings. Население тех районов, которые в течение 40 лет подвергаются вот этой атомной бомбардировке, скрытой атомной бомбардировке. То есть государство как бы ведет войну, атомную войну против своего народа. Что это такое на шее у девочки? Так, это врожденный опухоль, лимфангиома называется. Так, раньше, конечно, это было маленьких размеров, сейчас растет. Если не оперировать, может достигать очень больших размеров. Может сдавливать трахею, сосуды. И, естественно, нарушается дыхательная функция, кровоснабжение головного мозга. Вот такими осложнениями она сопряжена. Но основная причина таких опухолей врожденного характера. Вот. Но причина врожденных пороков различна. Это может быть заболевание матери, интоксикация, например, вирусные заболевания, грипп, ну, такие, может быть, отравление, может быть. Ну, конечно, играет роль и радиация, вот, высокий фон, радиационный фон нашей области. This is the Children's Hospital in Semipalatinsk. Doctors in the region have compiled statistics which show that illnesses among the general population have worsened significantly in the last 10 years. But that may only be the tip of the iceberg. Doctors are now seeing the effect on future generations of living for 4 decades with an atomic testing ground as a close neighbor. Девочка она слепая совершенно, просто так реально. Ничего не видит совсем? Нет, совершенно. Это... То есть она не двигается абсолютно? Совершенно нет. Это девочка глубокий инвалид, которая прикована к постели. Она не может ни сидеть, ни стоять, тем более брать ложку в руку. То есть этот ребенок требует индивидуального ухода. Глубокий инвалид с параличами. У нее единственный рефлекс сохранен – это глотание, которое она только может. А от чего не такая болезнь? Ну, причины здесь очень много различных. Надо будет, я не знаю, нам и здоровье матери, может быть, и мама страдала каким-то заболеванием, а, возможно, и наша экология сыграла большую роль в этом. Экология имеется в виду радиоактивная? Да, конечно. Мы работаем в течение 4 лет в условиях детской областной больницы в городе Семипалатинска. Довольно часто встречаются такого вида пороки, как вот у данного мальчика. Вот. И другие врожденные пороки сердца очень много, врожденные гидроцефалии, добавочные пальцы. Ну, очень много этих пороков. То есть они все хорошо описаны в медицинской литературе и довольно часто встречаются здесь. А как много таких детей по сравнению с другими? Ну вот работая уже, у меня стаж уже 11 лет, из них 7 лет я проработал в Восточном Казахстане, но с такими пороками очень редко встречался, очень редко. Здесь довольно часто приходится встречаться с этим. Трудно сказать причины такой. Ну, причины этих пороков развития различные. Могут быть и экологическая обстановка, могут быть и внутренние, со стороны матери, со стороны ребенка, ну и так далее. А вот то, что здесь рядом под Семипалатинском полигоне, он может ли... Ну, по-видимому, какое-то влияние тоже оказывает. Или даже не какое-то, а, по-видимому, довольно большое влияние. Что полигон? Да, что полигон здесь близко. For the most part, the effects of prolonged nuclear testing on the people of the Semipalatinsk region seem to be the result of negligence or ignorance by the Soviet authorities. But there is also disturbing evidence
to suggest that people have been exposed to radiation simply in order to monitor the results, treated as human guinea pigs. Make your money grow. Plant it with Legal & General. St. Gold has half the fat of polyunsaturated margarine. Is yours as good as gold? Love letters straight from your heart. Bye, Mr. Taylor. Take care now. Keep us so near. Morning, Mrs. Dale. While apart. Morning, Sam. Morning, John. I'm not alone in the night. Morning, Fred. Mrs. Jarvis. When I can have all the love you write. Good morning, Mr. Thompson. I memorize every line. Hi, Mrs. Wilson. And I kiss the name. We know all our customers by name. Hayward's pickles liven up cold meats, pep up cheese, give a delicious tang, in fact, to almost anything. But you don't have to eat them all at once. I'm home, love. Hayward's, give a bite to eat, more bite. Hot dog, please. You want mustard on that? No, thanks. I got it covered. Heinz tomato ketchup. The best things come to those who wait. It's a sad fact that too many small businesses fold in their first year. So if you're starting a new business, pop into NatWest and talk to our small business advisor. You'll find one in every high street branch. Today, NatWest helps start up more small businesses than any other bank. Get off to a good start with NatWest, the Action Bank. Since 1963, all nuclear tests by the Soviet Union and the United States have, by agreement, been underground. Before that, the explosions were above ground, so-called atmospheric tests. During the years of atmospheric testing, these villages to the south of the Soviet Union's test ground on the steppes of Kazakhstan were repeatedly evacuated. But all the older villagers recall how they'd come home as little as 24 hours later
to feed their animals. And when they returned, their houses and pasture land and their open wells were covered with a thick layer of dust. But on at least one occasion, the authorities chose not to fully evacuate the villagers. Many of them now believe they were being used as human guinea pigs. Заболел сравнительно в молодом возрасте, в 30 лет. Он стал инвалидом первой группы. Сам считает причиной этого то, что он во время первого испытания в 1953 году, он остался здесь, остался в карауле. Не был эвакуирован в числе всех. И после этого, после сравнительно недавнего времени, он работал в совхозе Метельман. Это вообще почти рядом с полигоном. И в 30 лет он стал инвалидом первой группы. Но он сам до конца своих последней жизни считал, что причиной его болезни является этот полигон. Он мечтал, чтобы кончили это испытание, чтобы больше не было этого испытания, чтобы больше не было больных людей, детей. Он это хотел сказать, но не дожил, к сожалению. Сразу давление было, и 3 дня лежали, и умерла. Mrs. Rakambayev's husband died 2 days before this interview. He was one of 40 people left behind when the military evacuated the village of Karul before the explosion of the Soviet Union's first hydrogen bomb in 1953. Сейчас осталось нас 6. Об остальных, остальные все умерли, не достигая 50 лет, не достигая, пенсионный возраст. Все, кого знаю, они все рак, белокровь, это болезни. Talgut Slambekov believes that he and his friend, Rakambayev, and the rest of the 40 people left behind in Karul were being used by the Soviet authorities as human guinea pigs. 4 вечером военные улетели, все. Машины приготовили для нас, сами улетели на вертолете. 5 утром мы встали, позавтракали, ходим, смотрим, яркие вспышки, солнечные, яркость перебил. Смотрим, эту сторону Дегелен, покраснел горизонт. Мы любуемся, смотрим, не знаем, что это такое. Потом поднялся большой черный грибок. Мы этого даже не видели и не слышали, что за грибок. Любовались, между собой, разговариваем, смотрим. Примерно через 1,5 часа прилетели эти же военные на вертолете. На комбинезон резиновый, противогаз. Нас заставили заходить в помещение. Там мы минут 15 постояли, они на руках какие-то приборы. Мы, оказывается, это дозиметр. Сейчас мы только узнали это. Потом смотрим дозиметр, и через 15 минут дает команду по машинам. From here, in the middle of Karul, Talgut Slambekov watched the explosion of the Soviet Union's first H-bomb, some 70 miles away. The military then transported the group of 40 people to a temporary camp, but they made one stop on the way. Остановились, машину ряд поставили, нас построили, одну шеренгу. Взяли на учет по фамилиям. Потом они с машины, на ящиках водку привез, и каждому, по 200 грамм водки нальет. Кто пьет, не пьет, все равно, выпейте все. Large quantities of alcohol were supposed by Soviet doctors at the time to be an effective remedy against radioactive contamination.
After 14 days, the 40 people were allowed to return home to Karul, where they were subjected to further examinations. 1 year later, according to Slambekov, he and 7 others were taken away for 6 weeks of examination to this building in the region's capital, Semipalatinsk. What goes on inside this building remains secret. Когда домой отпустили, нам на руку дали справку. На справку, значит, на штампике наверху была звездочка. 4-й диспансер Министерства внутренних дел. Больше ничего, ни слова. Начальник санчасти полковник был здоровый. Фамилия я не знаю мне. Сказал, все, что с вами делается, ребята, это для будущего поколению, для науки. Тогда мы ничего не подозревали даже. Обрадовались, что мы нас отпустили. Вот с 54-55 года у меня, значит, началось заболевание. У нас сердечно-сосудистый, повышенное артериальное давление. Позже, значит, у меня вот эта аллергия. Вот я тогда знал, что почувствовал, что это нам производит эксперимент обыкновенный. Но сказать я боялся. Это такие, ну, я бы сказал, провокационные заявления. Потому что никогда не было и никогда не будет такого, чтобы у нас специально оставляли людей для того, чтобы изучать какие-то, значит, как воздействия. Это, я прямо скажу, это экстремистские заявления. Если Ильенко назвать меня экстремистом, пусть от 30 тысяч абайского народа вот, во главе с первым секретарем, депутатом Верховного Совета казахским Матаев, он называет экстремистом. Пусть народу, я буду сидеть, пусть народу спрашивает. Кто экстремист, я посмотрю. Экстремист, вот генерал-лейтенант этот Ильенко экстремист. Он палаш настоящий. The building to which Talgat Slambekov claims he was taken is in a quiet, tree-lined street in Semipalatinsk. It's called the 4th Clinic. Information from the 4th Clinic is held by the 3rd Department of the Health Ministry, but that information is still secret. Those trying to uncover the extent of radiation effects in the area, like biochemist Myra Zhangalova, have all been refused entry. То есть это вот делаются сейчас только первые шаги по изучению этого вопроса. Но до настоящего времени существуют закрытые цифры медицинской статистики, имеются у нас закрытые медицинские учреждения. Этими данными мы не владеем. More evidence of the secret work of the 4th Clinic comes from the village of Sarsjal, closest of all the villages to the test site. The village doctor has for years been mystified as to why a number of her patients are regularly taken away in ambulances to Semipalatinsk to be examined. На руках эти списки. Откуда взялись эти списки, мы точно не знаем, но в основном сказали нам, это от 4-го противобруцеллезного диспансера. On the lists are the names of 243 people from Sarsjal. But of what interest are these people to the 4th Clinic? Не знаю. Не знаю же. Вот нас обследовали с 1974 года, и этот список, значит, составлен, и люди, которые стоят в этих списках, многие, значит, умерли. Они умерли от рака, от гипертонии. Вот в основном от рака, от гипертонии. Alexander Gostyrkin
is Deputy Health Director for the Semipalatinsk region. Но единственное, что 4-й диспансер до сих пор мы не имеем к нему доступа. И он работает отдельно от нас. И контроль над ихней работой, ихними действиями мы пока не можем проводить. Нам очень тяжело об этом говорить. Вы же понимаете, медикам нам очень тяжело об этом говорить. Но, к сожалению, научные работники этого диспансера только обследуют людей, не лечат. Я думаю, что во всем цивилизованном мире закрытые цифры медицинской статистики, закрытые медицинские учреждения называются преступлением. Ironically, despite the new openness in the Soviet Union, what little we do know of the activities of the fourth clinic would have remained secret had it not been for a change in the wind. On the 12th of February 1989, there was a leak after an underground test. An unforeseen change in the wind direction then carried large quantities of radioactive gas towards the area where military personnel and their families lived. Radiation levels rose so dramatically that 2 officers, on their own initiative, gave orders to evacuate the threatened area. Olchez Suleimanov discovered what had happened. Мне поступил звонок из города Чаган, недалеко от полигона. Звонил один военный. Он мне сообщил, что при взрыве 12 февраля произошел выброс радиоактивных газов. Хотя в газетах у нас писали, что никакого выброса не было, что радиационная обстановка нормальная в районе полигона. А у меня предстояло выступление по телевидению. Со своей предвыборной программой я должен был выступать в открытый эфир. Мне показалось это известие настолько важным, что я отложил в сторону программу и выдал эту информацию. Хорошо. А пока мы приветствуем здесь. By his revelations on television, novelist and poet Olchez Suleimanov broke through the wall of silence and secrecy which had surrounded the atomic testing program for decades. Hundreds of people in Semipalatinsk protested openly for the first time. Out of this spontaneous demonstration came a formal protest group, the Nevada Semipalatinsk movement, so called because of its link with similar groups in the United States. Около 5000 человек вместил Союз писателей, и вокруг Союза писателей еще стояли люди, и мы провели митинг, где создали это движение Невада-Семипалатинск. Вот это наша цель – прекратить испытания в Казахстане, в Советском Союзе, может быть, соединив свои усилия с нашими коллегами, единомышленниками за океаном и в Америке тоже. Вот. И если нам это удастся сделать, мы убеждены, если нам удастся закрыть эти полигоны в Советском Союзе, то мировое общественное мнение обязательно заставит и в других странах прекратить развитие этого смертоносного оружия. The Nevada movement is no longer confined to Kazakhstan. It now has branches throughout the Soviet Union and publishes its own newspaper twice a week. Жерімізді аурудан, денсаулықтан, ауадан сақтауымыз әрбір мұсылманның, әрбір осы біздің Қазақстанда. It's already making its presence felt. Recently, token strikes have been organized in support of its aims. And since last October, there has been a moratorium on testing, with 11 scheduled tests postponed so far. But the moratorium could be short-lived. The military authorities are determined to continue testing. Я считаю, что у нас нет в Советском Союзе людей, которые бы были за ядерные испытания.
Ядерные испытания – это наша, как говорится, необходимость, а не желание. In the Soviet Union, the question of which comes first, the state security or the people's health, is now being asked for the first time. The answers are at best tentative. A few months ago, to allay people's fears, the authorities installed a radioactive dose meter in the middle of Semipalatinsk. The dose meter measures the level of background radiation. But people see the levels varying from minute to minute, so they assume that the machine is measuring their personal radioactivity levels. No one in authority has bothered to clear up the misunderstandings. Со стороны, конечно, они должны испытывать, а со здоровья должны, конечно, прекратить. Так что... Это, считайте, 40 лет, наверное, мы это... Вот это... Нет, в 49-м году первый испытание. В 49-м? Да. Да? Но я знаю, что это 14 50 лет было. как раз в этом. Нет, 40 лет получилось. 40 лет. Вот считайте, это самое где-то начало 50-х годов. Ну да. Были. Ну что там девчонки не были? Ну правильно. А сейчас, пожалуйста. Как раз на поколении, по-моему, того возраста и отразилось все Мы это. живые? Живые. Только вот другой вопрос, какие мы живые. Да. Молодые все на учете почти стоят, поют. Это что это? Да, вот оттуда, по-моему, как раз Дети бы рождаются следовало инвалидами. начать. Сколько у нас инвалидов? И что потом наши дети такое может так же как и у нас? Нет, ну, вы говорите, что молодые все, ну, чуть лет, сейчас правильно, все вы не бледные. стоите, я уже стою 13 лет. Bunu kalayda bunun javtı ispitaya to'xtatishimiz kerak edi. Uni kulli xalq bilib turibdi, ziyanni belgili. Buni xalqqa hech qanday o'yin boshqa yoqqa audarib olinmasdir endi. Biz hukumat audarib, sebebi yani belgili bo'lib tur. Burun bizde ağrı az bo'ladi, yo'q bo'ladi. Misal men bola kezimda bitta og'riqdan bo'lmaydi, rak degan döbür o'g'ana bo'ladi misal. Hozir jas bolaga deyman, mana emchakdagi boladan boshlab og'riq degansin. Buni qalayda javob berib, to'xtatib berib Но мы убеждаем. Нам нужно убедить народ наш, надо убедить парламент и убедить правительство, руководство, что шаг к одностороннему мораторию, вот этот шаг, он может иметь последствия очень значительные и гуманные. Вот это и есть проявление патриотизма настоящего. Спасая человечество, спасаем себя. At a recent meeting of the Communist Party of Kazakhstan, the decision was taken to press the country's leadership to end the testing of nuclear weapons in Semipalatinsk. But the Soviet military authorities say they still have another 27 bombs to test on the steppes of Kazakhstan before 1993. Then they will move the site to Siberia. The testing will continue.
To the fair.
To the fair. Windmill Tavern.
The Windmill Tavern.
Cossack wedding was jolly indeed, and the bride and bridegroom were happy. Their friends were there, and there were many wishes for happiness, love, and fidelity. And there was but one who didn't drink a drop and kept telling stories of the wonderful and astonishing things he had seen with his own eyes, and kept laughing and laughing. That's what vodka can do to a man, and no one believed him. But what about you? Well, it's up to you to believe it or not. The script, Leonid Anichkin, Vladimir Dakhno, and Vladimir Vaskovtsev. Direction, Vladimir Dakhno. Sets, Genrikh Umansky. Camera, Anatoly Gavrilov. Gorbachev's deputy at the head of the Soviet Communist Party. That would set the stage for constant battles about the running of the party and the pace of reform. Also today, thousands of miners all over the Soviet Union have gone on 24-hour strike in a direct challenge to Mr. Gorbachev's government. The miners' strike is illegal and highly political. 500,000 men demanding the resignation of the government. They say it went back on the promises it made during last year's pit strike. The miners' action won some support at the Communist Party Congress in Moscow. This delegate called for a resolution backing the men. Mr. Gorbachev dismissed it. There is no general strike, he said, even where the hotheads have arrived. But an even greater political challenge faces Mr. Gorbachev. Delegates are voting now to elect the party's Deputy General Secretary, and this man is a front-runner. Igor Ligachev is an outspoken critic of Mr. Gorbachev and a champion of those who want reforms slowed down. Mr. Gorbachev wants this man as his number two, Vladimir Ivashka. A great deal depends on the vote. The new deputy will be responsible for turning Gorbachev's words into deeds. It's something of a showdown between radicals and conservatives. The result won't be known until tomorrow morning. Bill Neely, ITN, Moscow. The Soviet miners' leader has joined the controversy over the handling of funds by the British National Union of Mine Workers during the 1984 pit strike. He says Soviet miners did send aid to British families, but never actual money. Now the NUM president Moscow are voting for a new party deputy to work closely with President Gorbachev in his post as party leader. The job gives its holder almost total control of the day-to-day running of the party. 3 men are standing for the post, including Mr. Gorbachev's own candidate, Vladimir Ivashko, and the conservative Marxist-Leninist Igor Ligachev. Earlier in the day, delegates at the Congress had attempted to prevent Mr. Ligachev from standing as a candidate. For Mr. Gorbachev, the choice of the party's deputy leader was always going to be a political ordeal. His energetic behind-the-scenes lobbying was aimed at finding the one man acceptable to both radicals and hardliners in the party. In the end, he proposed a Ukrainian conservative, Vladimir Ivashka, a sop to the old guard, though not too extreme to upset the liberals. But it was the re-emergence of the arch-hardliner Yegor Ligachev that sparked the storm, throwing down the gauntlet with a staunch defense of orthodox socialist principles. I'm completely convinced that our party must be truly Marxist-Leninist. I believe the vast majority in our party support Marxism-Leninism and genuine socialism. It was a challenge that brought a howl of protest from the radicals, digging up grievances about Mr. Ligachev's past conduct in an acerbic exchange of personal attacks. Clearly unsettled by the hardliners' manoeuvring, Mr. Gorbachev thought he'd found a way out in party rules allowing a candidate to be banned if delegates object to his nomination, calling a snap vote that narrowly decided to delete Mr. Ligachev's name from the list. But the Conservatives hit back, demanding a counter-vote on the validity of the rule book, this time reversing the decision and winning applause for Mr. Ligachev's reinstatement. He seemed undaunted by the moves against him, saying they were merely procedural and determined to press ahead with his candidature. Delegates are now voting in a secret ballot that looks agonizingly close. And if Mr. Ligachev defies the predictions of his political demise to win the nomination, the radicals in the party have now said they'll walk out in protest. Martin Sixsmith, BBC News, Moscow.
Thousands of Soviet miners have taken part in a one-day strike, calling for the resignation of the Prime Minister, Nikolai Ryzhkov, and denouncing party conservatives too. The miners say that promises made to them last summer to improve their living and working conditions haven't been kept. Their leaders hoped that up to 300,000 miners would join today's national protest, but President Gorbachev said they were divided and there'd been no general strike. Our Foreign Affairs editor, John Simpson, is in the mining town of Donetsk in the Ukraine. The night shift comes to an end at the Oktyabrskaya mine in Donetsk. The mine is named after the revolution of October 1917, and the miners of the Donbass region have always been regarded in communist legend as the backbone of the Soviet working class. But today, when the night shift went up to the surface, there was no one to take over. The mine was left empty and unproductive. The miners were striking to demand an end to the communist government and to the trappings of the Marxist-Leninist state. But not everyone was happy about going on strike for purely political reasons. In the assembly hall of the mine, arguments broke out, while in other mines in the area, the strike was much less well supported. Still, in the end, the Oktyabrskaya miners were pretty solid for the strike, as they headed off to Communist Party headquarters to press their demands. No one thought a one-day strike could really bring down the government in Moscow, nor end communist control of the army, the KGB and education. This was intended to be a show of strength, and Mr. Gorbachev and his colleagues showed distinct signs of nervousness about it. Inside party headquarters, though, the mood was somber. The local First Secretary, Yevgeny Mironov, gave a private briefing for the Soviet press and invited us in to film it. Mr. Mironov began as a miner himself. His aim was to divide the miners by agreeing with their demands for better conditions while condemning their political aims. But the Soviet journalists, who would once have sat there tamely writing it all down, often disagreed. Several said the Communist Party was losing its way. But so, by now, was the strike. The anti-communist diehards were still there, but many of the miners had drifted away. By the end, the journalists and the television cameramen had gone too. Only the won a major victory over conservative hardliners in the Soviet Communist Party. The official TASS news agency says he's beaten off a challenge from his arch-rival Yegor Ligachev to be elected his deputy. The move would have given Mr. Ligachev day-to-day control in running the party. The successful candidate is reported to be Vladimir Ivashko, Mr. Gorbachev's own choice for the post. This Congress left its greatest battle to the end. The delegates voted tonight to choose a deputy to Mr. Gorbachev, and they voted against a man who has opposed the president's reform program. Yegor Ligachev is the champion of the hardliners, an outspoken critic of Mr. Gorbachev. The Soviet president was clearly irritated today when he put his name forward. The president's choice was Vladimir Ivashka. Mr. Gorbachev took advantage of a break in proceedings to urge delegates to vote for him. The official news agency TASS says Ivashka has won. The prospect of the hardline Ligachev tying the president's hands was a real one. Vladimir Ivashko became the Ukrainian president last month. He too is a conservative, although less hardline than Ligachev. In the past, Ivashko has criticized Gorbachev's economic program and called for full sovereignty for the Ukraine within the Soviet Union. This contest was something of a showdown between hardliners and reformers. The showdown at the pitheads today didn't materialize. A one-day strike by miners demanding the resignation of the government failed to attract the hundreds of thousands expected. Two challenges to Mr. Gorbachev have fallen away today. He now has a deputy who may help him to stop the country tearing itself apart. There's growing confusion tonight over exactly what aid Soviet miners gave the National Union of Mine Workers during the pit strike 5 years ago. The leader of the Soviet Miners' Union has denied sending money, but says they did send food bought with cash donated by Soviet miners. 3 days into the NUM conference, questions arising from the